Serairo School of Logistics and Supply Chain Management, Bengaluru and Mangaluru. Admissions open for professional diploma courses. Apply now at www.serairo.com. நீங்க ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குன்னா அவங்க கிட்ட கேட்கலாம். உங்களை பத்தி ரொம்ப பெருமையா சொல்லிருக்கேன். அதனால சார் நோ ப்ராப்ளம். அருமையான చాలా మంచి వాడు సార్. ప్రెస్ గారు చాలా ఏ క్లాస్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంది సార్. உங்கள் தெலுங்கு கூட என் தமிழ் மாதிரி தான் இருக்கு. ஆமா சார். Thank you sir. 3 பேர் இருக்காங்க. 3 பேர் யார் ரொம்ப ரீடேக் வாங்குனாங்க, யார் உங்களை ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாங்க, யார் ஃபோன் மேல ஃபோன் போட்டு ரொம்ப டவுட் கேட்டது யாரு, 3 பேர்ல யார் கொஞ்சம் தெளிவா சொல்லுங்க. 3 சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ராம்சரன். ஃபர்ஸ்ட் ரீடேக் நிறைய வாங்குனது ரீடேக். அப்புறம் ஃபோன் மேல யாருமே இல்ல. அப்ப ஃபோன் மேல ஃபோன் போய் டவுட் நிறைய கேட்பது. ஃபோன் செட்ல ஃபோனே கிடையாது, ஃபோனே அலோட் கிடையாது. செகண்ட் தேர்ட் சரி ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணி சுத்தி இந்த சீன் என்ன இந்த சீன் என்ன திருப்பி விளக்க டார்ச்சர் தாரக் இல்ல சார், அந்த क्वेश्चனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க. நீங்க 4 பேர்ல ரீடேக் அதிகமா கேட்டது யாரு? ராஜமௌலி சார் தான். முடிஞ்சு சார், क्वेश्चन சரியா இல்ல சார், क्वेश्चனை சேஞ்ச் பண்ணுங்க சார். டைரக்டர் அப்படிதானே சார் கேட்பாரு. நான் ஹீரோ இப்படியே டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க. See, when you guys agreed to come on board after you heard this script, at any point did you guys think or even wish you could have swapped your roles? Did you even have the discussion between you guys, even like, you know, casually? I mean, not in terms of his character is better, so I want that, or maybe I'm speaking for myself, I'm sure he's felt the same. But in terms of the hard work, sometimes when I'm working very hard, and obviously there were days when he has relaxed days, I wish I got into that schedule and into his character. It was more of jealousy that he's got more free time or I've got more free schedule, but now ரொம்ப hard work. Yeah. Sir will do too much, so we should swap like that. And there were times where we were jealous of each other also, where எனக்கு shooting in போகுது, but he packed him up. Right. So I used to just look at him. And when the mom's going, the kid will அப்படியே சின்ன பசங்க அப்படியே பார்த்துட்டே இருப்பாருல்ல, அந்த மாதிரி ஏய் விட்டு போயிட்டியா நீ, இது நான் வரேன். Where? Sometimes he sent me away and he packed him up at 4:30 in the morning. Sometimes he packed me at 5:30 in the morning. So this was more of that, but we never felt that Charan would have been better in this and I would have been better in that. Okay. That man, he's the man who decides. போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் பொதுவாகவே உங்க படங்கள்லாம் ரொம்ப நாள் எடுத்துக்கும். இந்த படம் ரொம்ப ஷார்ட்டா முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தது, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ரொம்ப சீக்கிரமா முடிச்ச மாதிரி. இதை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ரொம்ப ஷார்ட்னு சொன்ன எங்களை ப்ரொடியூசர் வந்து உங்ககிட்ட ரொம்ப கோபமா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. we were in post production for almost 1.5 years. 1.5 years we were in the post production, and because during the first COVID time itself, we completed 70% of the film. So once we were given permission to get out of the houses, lockdown kaparam, we started the post production, and it took us so long. இன்னும் ஃபைன் டியூன் பண்ணிட்டே இருக்கேன். சூப்பர் சார், தேங்க்யூ சார். நீங்க மனசு வச்சாக்கா வந்து இந்தியன் ஸ்டார் மொத்த பேரையும் சேர்த்து ஒரு படத்துல பண்ணலாம் இல்லையா? ரஜினி சார், சிரஞ்சீவி சார், மம்முட்டி சார், மோகன்லால் சார், அமிதாப் பச்சன். அது உங்களால முடியும்னு நாங்க நம்புறோம். அதுக்கு ஏதாவது ஆன்சர் சொல்ல முடியுமா? எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பெருமையாக இருக்குங்க. அவ்வளோ பெரிய பேரெல்லாம் சொல்லி அந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டார் படத்தை நான் பண்ணுவேன்னு நீங்கள் உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கு. ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி ஃபார் தட். பட் see, finally, whatever stars, obviously you said very very big names, but ultimately we need a story that can carry the big names. I sincerely believe, I really believe that okay, இப்போ யார் பெரிய ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க, யாரும் வந்து எனக்கு டேட்ஸ் கொடுப்பாங்க, யார்கிட்ட எனக்கு அப்ரோச்சபிலிட்டி இருக்கு, இதெல்லாம் கணக்கு வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்டோரி எழுதுனா அது கரெக்ட் கிடையாது. தட்ஸ் வெரி ராங் இன் ஃபில்ம் மேக்கிங். ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கதை எழுதணும். அந்த கதையில் எந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அந்த கேரக்டர்ஸுக்கு எந்த ஸ்டார்ஸ் கரெக்டாக இருப்பாங்களோ, யார் கரெக்டாக எந்த ஆக்டர்ஸ் கரெக்டாக இருப்பாங்களோ அவர்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கணும். So the story should lead us. Of course, I respect all the names that you said. I have huge respect. I'm a huge fan of the names that you mentioned. But unless I have the story that can elevate those stars, otherwise
I won't be honest. I won't be an honest filmmaker. I like to be an honest filmmaker, and this is my approach to filmmaking. நீங்க பல வருஷமா வந்து டோலிவுட்ல இருந்து கோலிவுட்டுக்கு வரீங்க, நாங்க ஆதரவு தரோம். இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து நிறைய எங்க கோலிவுட் ஹீரோக்களோட படங்கள் வந்துட்டு டப் பண்ணி வந்ததுக்கு இப்போ தனுஷ், விஜய் சார், சிவகார்த்திகேயன் இவங்கெல்லாம் நேரடி தெலுங்கு படத்துக்கு வராங்க. அவங்களுடைய போட்டியை நீங்க வந்து எப்படி சமாளிக்க போறீங்க, இல்லை அவங்க வரதை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? Sir, everyone is welcome to every industry is what I think. இது ஒரு போட்டியா இல்லாம ஒரு ஹெல்தியா, because talent, people are in search of talent. Wherever there's talent, people are ready to accept it. So the more talent as a country we are creating, the better it is for the upliftment of our country. Today, somewhere I have observed this. I mean, thanks to this man and his film Bahubali, we are somewhere not calling ourselves regional films anymore. We've become one big Indian film industry. Vijay Sir's Master has worked wonders in Telugu. Dhanush Sir's movies have worked wonders in Telugu. The same way, somewhere we'll have to break these barriers and become one big industry. And it's happening. And trust me, you and me will see a day where we will all be casted in one big film. Someone was talking about, in fact, I think you were talking about, you sir, especially we're talking about Rajamouli casting all the stars. Hopefully one day when he's doing his dream project Mahabharata, why can't we all be a part of it? That will be one big Indian film. Rajamouli sir. So when can we expect Rajamouli to direct a Hollywood film with Hollywood stars? எதுக்குங்க நமக்கு ஸ்டார்ஸ் இல்லையா? ஏன் ஹாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் இருக்கு? நமக்கு ஸ்டார்ஸ் எத்தனை ஸ்டார்ஸ் இருக்காங்க? ஏன் ஹாலிவுட் ஸ்டார்ஸ் போகணும்? சூப்பரா இருக்காங்க. நம்ம ஆளுனா கம்மியா அவரோட? நம்ம ஸ்டார்ஸ் வச்சு பண்ணலாமே. நம்ம ஸ்டார்ஸ் வச்சு ஹாலிவுட் படம் பண்ணலாம். Thank you, sir. Thank you. Bahubali was totally, I mean, we have heard legendary stories based on those things. You just came out with those characters. But here is a story of two legends we have heard about. So the fact meeting fiction, the facts marrying fiction, that's going to be a biggest task when you conceive the story. So how did you overcome that? Because it has to make believe, and at the same time it should appeal to audience also. How did the story got conceived and how did you execute it? There are two completely different things that one is an inspiration, one is an eye opener. One fact is that the legends of Alluri and Komaram, very interesting coincidences. They were born roughly at the same time, around 2-3 years apart, in the start of the beginning of the 20th century. And they left their homes when they were in early 20s, just entering 20s. They left their respective homes. And no one knows what happened to them about 3-4 years of time. There is no record in the history. Then after 4 years, they came back to their respective homes, respective places, and started fighting against the oppression. Alluri against the British, Komaram against the Nizam rule, for the self-freedom, for the rights of the tribals. And then they fought in the same modus operandi, striking the police stations, taking the guns, training the people, inspiring them to take up the armed struggle. And interestingly and sadly, they met their end in the same way in the hands of the British. Very interesting coincidences. We know the story, what happened when they left, before they left the home. We know the story, what happened after they came back. But no one knows what happened in these 2-3 years. That I felt is very, very interesting. What if they two have met? In history, they never met. What if they two have met? What if they became friends? What if they inspired each other to become what they are in their real life? That portion I took and completely fictionalized it. What you see in RRR is nothing to do with the history. It is completely fictionalized. And interestingly, what gave me confidence is a film of a completely different genre, Inglourious Basterds. Now, if you watch the film, you will be watching the film and suddenly Hitler dies. In a completely different way, he shot dead, and he shot dead. I was completely blown away. This is not history. But I was so thrilled watching that. Now I thought, yes, when you are completely fictionalizing it, you can completely fictionalize it, but you have to
explain to the people that it is fiction, not history. It's not a biopic. No, that we try to do with RRR. ஒரு ஃபன்னி கொஸ்டின் அண்ட் ஒரு கற்பனையான கேள்வி தான். ஓஷன் லெவன் படம் எடுத்தீங்கன்னா, ஒருவேளை ஓஷன் லெவன் மாதிரி ஒரு படம் எடுத்தீங்கன்னா ஜார்ஜ் க்ளூனி கேரக்டருக்கு யாரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணீங்க இந்தியன் ஆக்டர்ஸில்? நான் ஆக்சுவலி ஜார்ஜ் க்ளூனி வந்து கொஞ்சம் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில் இருப்பாங்க இல்லையா? எஸ். யார் இருக்காங்க இங்கே சால்ட் அண்ட் பெப்பர் லுக்கில்? நான் தான் இருக்கேன். ஒரு ஸ்டாரை வச்சு எடுத்தாவே கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். நீங்கள் தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரியில் 2 சூப்பர் ஸ்டாரை வச்சு எடுத்திருக்கீங்க. ஸோ ரசிகர்கள் வரும்பொழுது பயங்கரமாக அங்கே வந்து ஏற்கனவே தெரியும் பவன் சார் கல்யாண் சாருடைய படம் ஓப்பனிங்கில் கண்ணாடி உடைச்சி உள்ளெல்லாம் விழுந்து கை காலெலாம் வெட்டிக்கிச்சு. ஸோ இவங்களுடைய படம் வரும்போது அந்த ரசிகர்கள் கூட்டத்தை எப்படி கட்டுப்படுத்த சொல்லுவாங்க, எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறீங்க? இப்போது ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம். 250 theatres, 250 theatres in Telugu states, 50 theatres in rest of the வந்து டைரக்டா தியேட்டர்ல ட்ரெய்லர் ரிலீஸ் பண்ணோம். ஆன்லைன்ல இல்லாம டைரக்டா ஒரு படத்துக்கு எப்படி வருவாங்களோ அப்படி வந்தாங்க. ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பயங்கரமா கலாட்டா பண்ணாங்க, என்ஜாய் பண்ணாங்க, ட்ரம்ஸ் எல்லாம் வச்சு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஒரு இன்சிடென்ட் கூட இல்லை எங்கேயாவது. அஃப்கோர்ஸ் Charan fans said our hero is very great, our hero is the best. But they said NTR is also good. NTR fans said our hero is the best, but Charan is also good. Now, why that happened is because in the trailer we showed the emotion. We showed what friendship is. Beginning la vandu bayangarama shots irukkum, introduction shots irukkum, end la vandu bayangarama fight shots irukkum, but nadula irukra friendship vandu ellarkum connect aachu. They saw them as friends, they didn't see them as rivals. So because my story had that friendship, I felt the people will not look at their images, but they will look at the friendship. That was my confidence. பாகுபலி முதல் படம், 2வது பார்ட் 2 எடுத்த பிறகு இந்தியாவில் ஃபுல்லாக இவ்வளோ பெருசாக வந்த பிறகு இவ்வளோ கோடி சம்பாதிச்ச பிறகு அதை விட பெரிய படம் எடுக்க முடியும்னு உங்களால் நம்ப முடிஞ்சுதா? இது வந்து அதை வந்து ஃபீட் பண்ணி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? இல்லை, பெரிய படம் இஸ் எப்படி சொல்கிறது, அதுக்கு ஒரு ப்ராக்கெட்டில் போடுறது ரொம்ப கஷ்டங்க. பிகாஸ் we can make films. We will expect our films to do very big, and we will put all the efforts that we can to make the film as big as possible. But ultimately, the audience da sollanum. Ultimately, finally, audience வந்து சொல்லணும் இது பெரிய படம், இது அதோட பெரிய படம். ஃபைனல் ஆடியன்ஸ் சொல்லணும். எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நம்பிக்கை இருக்கு. Definitely, we made a very big film, and பாகுபலி படத்தில் எந்த மாதிரி இம்பேக்ட் கொடுத்தோமோ, ஆடியன்ஸ்க்கு எந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் கொடுத்தோமோ, அந்த மாதிரி எமோஷன்ஸ் எல்லாம் இதில் இருக்கும் பண்ணிட்டோம். ரொம்ப அழகாக பண்ணோம். ஆனால் கான்ஃபிடன்ஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஃபைனல் ஆடியன்ஸ் தான் சொல்லணும். Serairo School of Logistics and Supply Chain Management, Bengaluru and Mangaluru. Admissions open for professional diploma courses. Apply now at www.serairo.com.